A good person. I think it's very easy to be a good person. اگر آپ صرف اپنا ایگو مار دو اور forgive کرنا سیکھ جاؤ How does اور forget one? کرنا سیکھو. How does one? میں خود کبھی کبھی کسی کو forgive نہیں میں forgive کر لیتی ہوں, forget نہیں کرتی ہوں. پر good person اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم What is a good person to you, Mama? میرے خیال میں good person وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اپنے لیے stand ضرور لو, ضرور stand لو. I'm so glad Mama said that. stand ضرور لو. میں کہتی ہوں وہ پھسی کھاٹ ہے جو stand نہیں لے گی, لیکن اس نے جیسے تمہیں ہارم کیے تم کبھی بھی نہ کرو. میرا کبھی کبھی کسی کو بددعا دینے کے لیے بہت دل چاہتا ہے, پر قسم سے میں نہیں دیتی ہوں. وجہ اس کی یہ ہے اگر دے بھی دوں تو میں جلدی اللہ سے معافی. So don't stoop to their level. کیوں لیول کو بھی چھوڑ دو, کیونکہ اگر وہ بندہ تمہارے ساتھ برا ہے تو کمال تب ہے نا کہ تم برے کے ساتھ اچھا ہو جاؤ. اگر اچھے کے ساتھ ہم اچھا ہو جائیں so it's no کمال. It's no. But don't you think that's very like testing? Very hard ہے, very hard ہے. And do you think that's fair on you? That's a fair. بالکل fair ہے, کیونکہ تبھی تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہاری مدد ختم ہو جاتی ہے, جب تم اپنی مدد کرتے ہو. But don't you think that's a bit stupid sometimes if you're just literally, you know, not looking out for yourself? So if you're saying stand up for yourself. Stand up for yourself. اگر کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے تو بے شک اس کو جواب دو. Okay. تم اس بے شک. But don't try to ruin them. لیکن یہ مت کہو کہ اس نے مجھے اتنا ڈیمیج دیا تو اب میں اتنا ڈیمیج اس کو دوں گی. That's what I mean. اور کوشش کرو کہ دور نہ ہو. میرے خیال میں Even family? فیملی ہو چاہے تمہارے سگے ہوں, سلام دعا کی حد تک رکھو اور ایسے لوگوں سے دور رہو, کیونکہ دور رہو گے تو ہی تم بچو گے ان کے عذاب سے. اگر دور نہیں رہو گے قسم سے تم کچھ بھی کر لو. میں نے خود دیکھا ہے, صفائیاں کر کے دیکھا ہے کہ صفائی دی ہے کہ یہ ایسے ہے تو یہ ویسے, اچھا بن کے دیکھا ہے کہ چلو میری اچھائی ان کو بدل دے, لیکن ایول لوگ بہت مشکل سے بدلتے ہیں, اور اگر بدل جائے. What is an evil person now? ایول پرسن وہ ہے نا, I'm interviewing Mama. میں ایول ان کو کہتی ہوں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں نہیں. میں ان کو ایول کہتی ہوں جو صرف جانتے ہیں می 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 می. میں ان کو ایول کہتی ہوں, کیونکہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں بھی سوچے, صرف اپنے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. ہر وقت اپنے بارے میں سوچنے والا ایول ہے میرے خیال میں. You know all you selfish lot. Yeah. کیونکہ یہ دنیا میں اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں کہ کسی اور کو دینے سے, کسی اور کو خوش رکھنے سے بھی مجھے خوشی مل سکتی ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم غلط ہیں, وہ پھر بھی غلطی کرتے ہیں. Do you think maybe they're just, do you think they can, you said they can't change, innit? Do you think that's their fitrat? جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, میری ایک بات یاد رکھ لیں, وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. Never. وہ لوگ چینج ہوتے ہیں جو جن کے دل میں رحم ہو. جیسے کہ تم کہتی ہو کہ کوئی بندہ چینج ہو گیا, اپنے آپ کے ضرور وہ چینج ہوا ہوگا نا, اس کے دل میں کوئی نہ کوئی رحمت ہوگی, کوئی رحم ہوگی دوسروں کے لیے, اس لیے اللہ نے اسے موقع دے دیا کہ وہ چینج ہو جائے. جو لوگ چینج نہیں ہوتے اور شروع سے لے کے آخر تک سٹبن, میل فور اور ایسے ہیں نا, تو وہ کتے کی دم ہے. سیدھا نہیں ہوتا, سیدھا نہیں ہوتا. وہ سیدھے کبھی بھی نہیں ہوں گے, چاہے تم کچھ بھی کر لو. وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنائیں گے کہ یہ ہے تو یہ وہ ہے تو یہ. وہ بس اللہ تعالیٰ ان کو شاید وہ جگہ ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ But still they have a choice, innit? So Allah has given them choice. اللہ نے تو چوائس دے دی کہ صحیح ہے, یہ رونگ ہے, لیکن جب وہ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا, تو پھر اللہ اس کو ایسے ذلیل و خوار کرتا ہے کہ Isn't that whole thing there about the rope? Which rope?
you know, I think it's hadith or ayat where it says that Allah pulls the rope. نہیں ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم یہ گناہ کرو. اللہ نے میرے ابو یہ بات کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو رائٹ اور رانگ اس کے رائٹ ہینڈ اور رانگ میں دے دے. یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے تم چوز کرو. تم نے اس راستے پہ چلنا ہے تم نے اس پہ چلنا ہے. اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں اللہ پہ میں چور ہوں اللہ نے مجھے چور بنایا. Does Allah know what path we're going to choose? اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے رزق لکھا ہے اسپاؤس لکھا ہے ڈے آف برتھ لکھا ہے اور لاسٹ ڈیسٹینیشن ہمارا لکھا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے اپنا قلم ڈرائی کر لیا. اللہ لکھتا ہی ڈرائی ہز پین. اللہ نے لکھ لیا یہ میرا انسان ہے یہ اتنا کھائے گا یہ اتنا پیے گا یہ کرے گا. باقی ہم جو غلط کرتے زنا کرتے شراب پیتے لوگوں کو ہرٹ کرتے وہ ہمارا اپنا عمل ہے. جہاں تک میں جانتی ہوں جہاں تک میرے ابو نے مجھے بتایا دس از آور اون ایکشن وی وانٹ ٹو ڈو دس وے. اب میں چوری کرتی ہوں تو اللہ نے تو میری قسمت میں نہیں لکھا تھا کہ یہ چوری کرے گی. میں نے یہ چوز کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے موت کا دن لکھا ہے کہ سبیہ کل مرے گی یا سبیہ ابھی گھنٹے بعد مرے گی. اب میں اگر مروں آگ لگنے سے یا میں مروں نائف کے کاٹنے سے یہ میں نے اپنے لیے چوز کر لیا ہے. اللہ نے یہ چوز نہیں کیا تھا کہ یہ آگ کے لگنے سے مرے گی. اللہ نے تو یہ چوز کر لیا کہ یہ اس وقت مرے گی اس سیکنڈ مرے گی. انسان خود اپنے لیے کوئی ٹوائلٹ میں مر جاتا ہے کوئی پب میں مر جاتا ہے کوئی کلب میں مر جاتا ہے کوئی مسجد میں مر جاتا ہے. یہ ہم خود چوز کرتے ہیں. Dying in a toilet, people say, oh, it's a really bad thing. Well, پتہ کیا ہے کسی کو بھی جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹوائلٹ واقعی شیطان کا گھر ہے اور ٹوائلٹ میں شیطان رہتا ہے. لیکن ٹوائلٹ میں مرنے سے اس کا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے یہ سارا دار مدار تمہارے اعمال پہ ہے. تمہارے اعمال ٹھیک ہے تم بارش میں مرو تم ٹوائلٹ میں مرو تم کہیں بھی مرو لیکن یہ ہمارا اپنا چوز کیا ہوا طریقہ ہوتا ہے. بہت لوگ جا کے ٹوائلٹ میں نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو اگر ان کو موت آ جائے گی تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی چوز کیا ہے نا. 3 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں. میرے جیسا بندہ ہے وہ کہتا ہے بس پھینک اور دوڑ. مجھے تو ٹوائلٹ سے وحشت ہوتی ہے. But you got cupboards. اس لیے میں 10 دن Are you scared of the toilet? Are you scared of the toilet? کیونکہ مجھ سے لمبا نہیں بیٹھا جاتا. میں نہیں بیٹھتی ہوں لمبا. مجھے جب سے میری ماں نے کہا یہ شیطان کا گھر ہے مجھے تو صرف شیطان نظر آتے ہیں. پر ضروری نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کسی کی مرنے ہاں کوئی گناہ کرتے کرتے مر گیا Yeah, like in a pub or تو drinking or whatever it دوسرا is. انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو لیکن ہمیں اس کے پیچھے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. True. ہمیں اس کی بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. Because I think, you know what we کس کی forget? دعا سے You know what we forget, Mama? That we're all brothers and sisters. We're all brothers and sisters in Islam. So when you want each other to be saved, huh? اسلام کی تو بات چھوڑو اپنی ماں کے پیٹ سے بردر سسٹر پیدا ہوئے ہیں اور بردر اور سسٹر ایسے ظالم ہیں کہ پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میری بہن ہے یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اپنے یہاں پہ میں نے اپنی ایک شاپ کرونا میں بند کی تو اس کا سارا سامان 500-600 کلو میں نے پاکستان بھیج دیا. برانڈ نیو لہنگے سارا کچھ تھا. یہ ابھی کی بات ہے ابھی 4-5 ویک پہلے کی بات ہے. تو میں وہ گھر میں سے کپڑے نکال رہی تھی تو وہ ایک بوری نکل آئی تو میں خان کہتے ہیں یہ تو وہ لہنگے ہیں تم نے مجھے دیے تھے. میں نے کہا تم نے یہ ابھی تک کسی کو نہیں دی. کہتے نہیں پڑے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی فرینڈس بہت مہنگے تھے تو میں نے کہا کہ چلو کسی کو گفٹ میں دے دوں گا کیونکہ غریبوں کے لیے تم بہت بیچتی ہو سامان تو یہ نہیں کہا میں غریبوں کو دے دوں گا. تو میں نے آگے سے کہہ دی میں نے کہا تو پھر دے دیتے گفٹ ہی دے دیتے کسی کو. کہتے مجھے آگے سے کہتے تم خفا نہیں ہوتی ہو تو میں اپنی بہن کے گھر بھجوا دوں. میں کہا کون سی بہن کے گھر؟
वही बहन जो टीवी पे बैठ के उसने नेशनल टीवी पे बाई और हमारे खिलाफ बातें की, और वही बहन जिसका बेटा जगह जगह जाके लोगों को कहता है कि कोई है नहीं जो मेरे मामू को मार डाले, और ये उसका बेटा, उसके बेटे ने किसी को कहा, और वही बहन उसके बेटे के साथ वही चौकीदार फिरता है जिस चौकीदार ने खान पे गन उठाया था, वही चौकीदार उनका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी खान की माँ के साथ भी फिर रहा है और खान की बांजे के पास भी फिर रहा है। कल मुझे खान ने फ़ोन किया, कहते हैं वो दुकानदारों का फ़ोन आया, मुझे कहता है कि तुम्हारा बांजा आया है और इधर ओल फोल बक रहा है। तो कहते मैंने कहा मैं क्या करूँ बस छोड़, कहते नहीं ज़रा अपने बांजी की बातें सुनो। तो कहते मुझे उन्होंने इसकी बातें सुनाई, तो कहते वो पुश्तो में कह रहा था कोना डिटिंग क्यूस। तो वो दुकानदार उसे पूछता है कि किसका कह रहे हो? तो कहते ये जो मेरा बराए नाम मामू है उसका कह रही हूँ। कोना डिटिंग की सच अ बैड वर्ड इन पुश्तो, कोना डिटिंग की। सो फिर भी खान में मुझे इतना गुस्सा भी आया कि ये कैसा आदमी है। 5-6 दिन हुए थे इस इंसिडेंट को सारों को। मुझे कहते हैं कि अगर तुम बुरा नहीं मानती हो तो उसके घर में बेटियां हैं तो ये सारे बहुत कीमती क्योंकि 300-400 पाउंड के लहंगे थे वो। कहते ये मैं उनको भेज दूँ? मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा भेज दो। मैंने कहा मैंने तो दिल से ये उतार दी है कि ये पाकिस्तान में मैं किसी को दूंगी, मैंने तो शॉप बंद कर दी। लेकिन मैंने कहा बेचते वक्त ये याद कर लेना कि ये वही तुम्हारी बहन है जिसने फेक FIR करके तुम्हें 3 दिन जेल में डाला था, और ये वही बहन है जो नेशनल टीवी पे बैठ के तुम्हारी माँ बहन एक कर रही थी, और ये वही बहन है जिसका बेटा जगह जगह पे तुम्हारी मरने की दुआएं कर रहा है। बस ये कह के मैं निकल आई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आया, कहते भाई हूँ ना मैं इनका, वो बेवा है तो बस मेरा दिल उस पर खफ हो जाता है। तो ये ऐसे भी भाई होते हैं और ऐसे भी भाई होते हैं जो दुश्मनों के साथ मिलके, जो दुश्मनों के साथ मिलके तो अपनी बहन का हक बस छोड़ो, दफा करो। क्या क्या करूँगी, क्या कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे। You know, but I keep telling Mama was actually crying today. She was crying today. She had a little cry because for some reason every time she sits with me she does this. ये मेरी माँ है ना। ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी माँ है। No, I'm your son. ये मेरी माँ है। ये हर दुख सुख, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, ये मेरी माँ भी है। She is my mother. Basically, she was going to cry. She was crying because मैं बहुत कम रोती हूँ लोगों के लिए। मैं कभी-कभी YouTube पे रो रहती हूँ। I think it's a lot. 8 months of total hell. तो मुझे खांसी ने भी बहुत तंग किया। No, she was crying properly. But 8 months of hell, and then you know just the fact that my mum and my dad are now one. You know, it's their time to enjoy each other. They've been through so much hell. I'm thinking, right? My mum and my dad's love story is insane. Okay, there needs to be a book on it. They fought to be with one another. My mum actually fought to be with my dad. This woman here fought to be with my dad. 30 years this woman has been trying. No, more than 30 years. Nearly 40 years. She's been trying for the man that, you know, made her fall in love with him. Okay? And now, when they're together, the same family who split them apart at the beginning are now back again. Yeah. What for? Money. Money. My nan is in her 90s and she's worried about money. She's got so much money. She's got so much money that she bribes every single person in the village, every single police officer, every single person she's bribing. Where does she get that money? And still she's talking about wanting to get everything from my dad. After 2 weeks. Huh? Travel after 2 weeks to Pakistan.
Honestly, I just don't know. How she afford all this? I don't know. You know, the other day as well, I was making excuses for her. I was telling Mama that because Mama usually makes excuses for her back in the day, like a few years ago, before her evil side came out. And she was like, oh, I think other people, I was like, maybe other people are like brainwashing her. But honestly, no. This is her. It's all her. वो बच्ची है क्या? She's not a child. And on top of it, she's a mother. She is this man's mother. She's put him in jail. She's done so much crazy shit. She's put a gun on my head. Like one of the cousins. Everybody want that story, please? No, Can you sure. tell that story, please? I think that's a sit-down story. No. But anyway, I used that story. And I told Mum in the morning, and I goes to her. We were basically saying that Mum was saying she's got more than 100 plus people on her side. She's got gunde, like, you know, gangster people that she literally hires people. We just go Allah. Yeah, like my brothers, they don't get involved in this stuff, and they've got their own stuff going on, and they're just not interested in all that stuff, right? Mainly because. What is it? What is the thing about? You know what? Honestly, because they're scared. They don't like all that stuff because they've got family and they're scared. I always keep them away from trouble. Yeah, so they've grown up very soft. Very soft. You know, not like people who men who fight and all that. I think we get in more fights. You know, मेरी जो नंद का जो बेटा है वो मेरी सिद्दीक की उम्र का है. वो गैंगस्टर बना हुआ है, इतनी बड़ी डाढ़ी रख के, काला चश्मा पे के जगह. Oh my God! And I remember him. He used to have boogies coming out of his nose. His pants used to be halfway down. By the way, if you're watching, just remember me. I'm gonna come to Pakistan. Wait. Anyway, so. He thinks he's a gangster now. And he wants my dad dead. Are you off your head? Are you off your head? Well, anyway, so this is all against my parents now in Pakistan, where my grandmother, the hundreds of aunties that I got, then their kids, and then, wait, the son-in-laws. The son-in-laws are really इतने बेगैरत son-in-law है मेरी mother-in-law के कि वो अपनी बीवियों का हक मांग रहे हैं बेगैरत और अपनी बेवा बहनों को हक नहीं दे रहे. And then put a little sprinkle on it, Mum's brother. Just put a little sprinkle on it. जिन्होंने कभी मुझे एक दुपट्टा भी नहीं दिया मेरे भाइयों ने. Okay, so that's it. So वो भी इनके साथ मिल all of them together against my poor mum and dad. Yeah. My poor mum and dad. But I said one thing to Mum today. I said, Ma, on that day, it was just... I said that one day, it was just me. It was just me and Khadim. Khadim was a kid who was working with me, he was like working in the house there. He was like a helper kind of thing. And he was so skinny, he was scrawny. He was about, only 20 years old. He was about 13, 14 actually. And it was just me and him in the Phase 6 house in Hyderabad. 9 people came, okay, with her grandmother, with my grandmother, after me to chuck me out of their house, out of their house or out of their house, whatever it was. And you know what? It was insane. Literally, I was just like, the whole hullabaloo was happening. Anyway, I was like, you know what? You lot wait here. I'm gonna go inside to the room. I quickly prayed 2 rakat nafal because there's cousins of mine with guns there, okay? And I was like, Allah, whatever is right, if I'm in the right, get me out of the house. But if my grandmother is in the right, if my grandmother is in the wrong, get her out of the house. So if I'm in the wrong, get me out of the house. If she's in the wrong, get her out of the house. 5 minutes went by. The police came. Obaid, the guy came, and my uncle, one of my uncles, who was good back then, but he's brainwashed now. They came, and that's it. She was chucked out of the house, and all I can remember is like ringing in my ear that when I went past, because they told me, but you go upstairs, right? Because we're gonna handle all this shit. So I was like, okay, I'm walking out. She went,
poo, like that. And I looked at her, I was like, I'm your granddaughter, you disgusting person. Yeah. And she was just like, she ripped her kameez. That was later In then. front of everybody. She went out in the. the. My granddaughter out, or I gonna be standing naked here, and then all the street people, my brother, he said that we just put a chadar around her and said, go do that drama somewhere else. Imagine that. And I was in that house then for the rest of the time, and like, you know, it's just me. It was just me by myself. But then isko kameez pehna bahut acha lagta. Yeah, she loves it. She's Salman Khan. Salman Khan की तरफ. She's Salman Khan, man. पता नहीं ये इसकी क्या गंदी आदत है, जहाँ जाती है पुलिस. And honestly, let me tell you something. Her family is not backwards. One of her brothers is a doctor, right? Yeah. She's the only mental brother case. भी मिला हुआ है साथ. Oh, is it? But isn't he in Ireland? Why does he miss? No, he's dead. Wow. ये वो भी साथ मिला हुआ है. आज खान को किसी इसका कोई कजन है मेरी सास का, वो अपने आप को दरगई का बदमाश कहता है. आज उसने खान को फोन किया है वार्निंग के लिए. खान ने उसे कहा जो करना है कर लो. मेरी माँ ने तुझे अगर कहा है ना मुझे मार दो तो मार दो मुझे, इसकी ख्वाहिश में पूरी होने नहीं दूंगा. ये मेरी मिलो आ गई है. मैंने जबरदस्त से चाह. If anyone tries to hurt my dad, I will burn Dargah. हम चुप हैं. I will burn हम चुप Dargah. हैं, लेकिन अगर किसी ने खान को हार्म किया तो watch it. I will burn every one of you, and I'll burn you in this country and I'll burn you in that country. Yeah. Okay. सोचा था अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे तो इन मनहूसों की बातें शुरू हो जाती है. मैं सिक एंड टायर्ड इन मनहूसों से हो गई हूँ. आप लोगों में बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दो, पर ये हमें छोड़े तो हम अल्लाह पे छोड़ देना. ये हमें छोड़ते नहीं है. Us three sisters, we are very, very, like, you know, we're okay. We'll give you chances. You touch our dad, and you'll see what we do. कोई भी टच नहीं कर रहा. एक है इनका मेरी सास का नवासा है. हसनैन कुछ कुत्ता है. Where does he live? He lives in Dargah. We're not going to hurt you physically. We're going to hurt you where the secrets. We know all the secrets. All the secrets. All the dirty, all the nasty secrets in UK and in Pakistan. So watch yourself. हम कसम से बहुत तंग आए हैं. No, I didn't hear anyone trying to hurt dad like that. यानी कि आज सुबह खान कहते हैं कि एक बदमाश का मेरे पीछे फोन आया. उसको मेरी माँ ने कहा कि इसके पीछे फोन कर और इसे कहे कि ये जायदाद से दस्तबरदार हो जाए, नहीं तो हम इसका बुरा हाल कर देंगे. खान ने उसे कहा जाओ जो तूने करना है करो. कहते फिर आखिर में माफिया मांगने लगा कि नहीं मैं तो ये बस सुलह सफाई करना चाहता हूँ. जितने भी दरगाह की बदमाश है. Just listen to me, if Dargiwal you're watching this, do your court kacheri and all that stuff, do it, that's fine. Chisa janguna manguna kawe or whatever it is, the khule kawe ho zamad plar yo ikhtarashi kara no byat gora chisa sakoma court mugo tol sako. सोचा था मैं और नाफिया प्यारी प्यारी बातें कर लेंगी. इन मनहूसों की वजह से प्यारा व्लॉग भी नहीं बनता, बस इनका जिक्र आ जाता है. चलिए ये देखिए मैंने चावल बना लिए. हाय ये देखिए रेसिपी मौजूद है मेरे व्लॉग पे. अच्छा चन्ना चिकन चावल. हम जाते हैं ऊपर चावल खाते हैं. और अब मेरे बच्चे काफ़ी परेशान थे. उनको मैंने ये छुपाया था कि किसी बदमाश ने फ़ोन किया था, बस अब मेरे मुँह से निकल गया था. अब सब बहुत परेशान हैं. अल्लाह मेरी सास को अक्ल दे, और अगर अक्ल नहीं है तो कुछ और दे दे कि इसकी ज़ुबान बंद तो हो जाए. सब कहें आमीन. बस ये उस बेचारे आदमी के पीछे कभी किसका फ़ोन करवाती है, कभी किसका फ़ोन करवाती है. हम लोगों के पास जाते हैं कि कोई सुलह करो, ये बात ख़त्म हो जाए. वो लोगों के पास जाती है कि मेरे बेटे को फ़ोन करो और मेरे बेटे को वार्न करो कि हम कत्ल कर देंगे. पता नहीं ऐसी माँ देखी है किसी ने? कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी माँ देखी है किसी ने. चले इस व्लॉग को यहाँ ऐड करती हूँ. मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.